Okay, so if you can remember, welcome back. If you can remember, আমরা হচ্ছে এই কন্টেন্ট গুলা লাস্ট দিন তোমাদেরকে বলছিলাম যে how we are going. Can you recall? Iftihar. আমরা এই যে প্রোটনস, ইলেকট্রনস, নিউট্রনস, অ্যাটমস, মলিকিউলস এগুলা সব পড়ছি। আমাদের ইয়ে শেষ, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব, বা এখান থেকে আমরা স্টার্ট করছি অলরেডি। ব্যালেন্সিং ইকুয়েশনস করতেছিলাম, খেয়াল আছে? ইকুয়েশন ব্যালেন্স করতেছিলাম। यस স্যার। সবাই কি খেয়াল আছে? একটু রেসপন্ড করতে হবে। यस স্যার। ওকে, আমরা ওইখান থেকে স্টার্ট করব। ইয়ে কি অবস্থা? কৃতিকা কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার। আলহামদুলিল্লাহ। তোমার ঈদ কেমন গেল বলো? স্যার নরমাল গেছে। নরমাল গেছে। নাথিং স্পেশাল। বাসার ভিতরে বাসা থেকে বের হতে আমি ভিতরেই ছিলাম। স্যার গরু কাটার পরে ঘুম থেকে উঠছি। আচ্ছা, ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়ে গেছিল। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম যে আমরা ফর্মুলা ইকুয়েশন ব্যালেন্সিংটা দেখাচ্ছিলাম তোমাদেরকে। ওইটাতেই যদি আবার if you go back, ionic bonding, covalent, metallic, ionic is the first part, chapter 8. Yes. Oh, we go to see that. Yes, this page we were doing. Can you remember? यस স্যার। খেয়াল আছে? ইফতেখার এটা করতেছিলাম স্যার লাস্ট ক্লাস আমি কিছুক্ষণ ছিলাম বাট শেষ করতে পারিনি, আমার কারেন্ট চলে গেছে। ওকে, ঠিক আছে। আমরা একটু প্রথম থেকে ইকুয়েশন ব্যালেন্সিংটা দেখাই আবারও। দেখো, ইকুয়েশন ব্যালেন্সিং যেটা, এটা আমরা করি হচ্ছে বেসড অন ফার্স্ট, এটা একটু জানা দরকার তোমাদের, ফিজিক্সেও দরকার। ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, এটা তোমরা পারো সবাই। কি এটা? ইয়ে আফরিন, থার্মোডাইনামিক্সটা ভালো করে লিখি। Afrin? Yes, sir. What is first law of thermodynamics? Do you know? তিনটা ল আছে। No, First, sir. তো তোমরা জানো ফিজিক্স, এখন বললেই সবাই বলবা জি স্যার এটা তো জানি। ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স হচ্ছে matters cannot be created or destroyed. Matters or energy, both matters or energy cannot be created or destroyed. It can transfer from one form to another. জানো সবাই এটা? হ্যালো, Yes, sir. এটা তো সবাই জানি আমরা। ম্যাটার কখনোই ইয়ে হয় না, ডিস্ট্রয় হয় না, অর এটা হচ্ছে ক্রিয়েট করা যায় না, রাদার ইট ক্যান ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান ফর্ম টু অ্যানাদার। সো এটা আমাদের কেন দরকার, সবাই একটু রেসপন্স করা লাগবে এই জায়গাটা। আমি কি এটা বুঝাইতে পারছি যে এইটা বেসড অন দিস ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স আমাদের যেটা করা লাগবে, আমাদের সবসময় এই কেমিক্যাল ইকুয়েশন গুলো ব্যালেন্স করা লাগবে, সিন্স দিস আর চেঞ্জেস। হ্যাঁ, দিস আর চেঞ্জেস। এর জন্য আমাদের জানা দরকার যে এই যে আয়রন ক্লোরাইড, ইট ক্যানট বি ক্রিয়েটেড, অর আয়রন অর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্যানট বি ডেস্ট্রয়েড। আয়রন মেটালটা, আয়রন ক্লোরাইড এন্ড আয়রন মেটাল এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এই দুইটা মিলে ওরা হচ্ছে কনভার্টেড হইছে টু আয়রন ক্লোরাইড এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস in two different things. But in this process, in this transfer, in this modification process, nothing can be created or destroyed. এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। আবারও বলি, অনেকেই একটু পরে জয়েন করছে। Matters cannot be created, matters and energy, both matters or energy cannot be created or destroyed. It can transfer from one form to another.
বোঝা যায় এটা? Yes, sir. পরে যারা জয়েন করছে পোস্ট ঈদ গ্রিটিংস সাদিকা ইফা তাহারা ঈদ মোবারক পোস্ট ঈদ গ্রিটিংস ঈদ মোবারক স্যার। মোবারক। ঈদ মোবারক স্যার। কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ স্যার। সাদিকা তোমার হোমওয়ার্ক চেক করছি, হ্যাঁ আমি ইয়েরও আফরিনেরও হোমওয়ার্ক চেক করছি, পুরোটা হোমওয়ার্কটা চেক করার পর এরপর যখন সেভ দিছি এটা কেন যেন সেভ না হয়ে ক্যান্সেল হয়ে গেছে। বাট আই চেক দ্য হোমওয়ার্ক, কিছু কমেন্ট আছে এটা একটু তোমাদেরকে দেখাইতে হবে, এটা তোমাদেরকে আমি সামহাও আমি দেখাবো আর কি, ইয়ে তোমার একটা সময় আমি দেখাবো, মেবি ক্লাসের মধ্যেই দেখাবো, বাট লেট আস কন্টিনিউ, এই জায়গাটাতে আগে কন্টিনিউ করি। So যেটা বলতেছিলাম, so based on this Parcel of Thermodynamics, that which is matters cannot be created or destroyed, it can transfer from one form to another. তাহলে since আমাদের এখানে matter transformation is happening in all these chemical reactions, we must balance the equation. Balancing equation, so আমাদের এই চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে balance the equations, following equations. এখানে আমাদের কাজ কি? আমাদের কাজটা খুব সিম্পল, লেফট হ্যান্ড সাইডে মানে বিফোর রিঅ্যাকশন যতগুলো অ্যাটম ছিল আফটার রিঅ্যাকশন অতগুলো অ্যাটম থাকা লাগবে। ইফতি ইয়ে করো আগে, হ্যাঁ বলো। After reaction কত থাকা লাগবে? যেমন ধরো বিফোর রিঅ্যাকশন নাম্বার এ দেখো কয়টা আয়রন অ্যাটম আছে? স্যার সবগুলা মিলে নাকি শুধু একটা? এই নাম্বার এ তে আয়রন অ্যাটম কয়টা আছে? Fe হচ্ছে iron। তিনটা। এই তিনটা কই পাইলা তুমি? Fe তো এটা। ও দেন দুইটা। দুইটা আয়রন, এটা একটা আয়রন অ্যাটম, সিম্বল হচ্ছে Fe। একটা, এই যে একটা আয়রন, এখানে একটা আয়রন আছে তাই না? হাইড্রোজেন কয়টা আছে? হাইড্রোজেন একটা একটা আছে। আর Cl ক্লোরিন ক্লোরিনও একটা। একটা। রাইট সাইডে দেখো আয়রন কয়টা? আয়রন আর ক্লোরিন নেক্সট। আয়রন কয়টা? একটা। একটা। আয়রন অ্যাটম একটা, ক্লোরিন অ্যাটম কয়টা? দুইটা। দুইটা। আর হাইড্রোজেন অ্যাটম কয়টা? দুইটা। দুইটা। তাহলে এখন চলো আমরা ব্যালেন্স করি। আয়রনে ফার্স্টে আয়রন ব্যালেন্স করি। আয়রন লেফট সাইডে একটা, রাইট সাইডেও একটা, তাহলে ব্যালেন্সড। আয়রন ব্যালেন্সড, রাইট? ইফতিখার পরে লেখো, লিখবা না, জাস্ট দেখো লেফট সাইডে একটা, রাইট সাইডে একটা, আয়রন ব্যালেন্সড। ক্লোরিন লেফট সাইডে কয়টা? একটা। আর রাইট সাইডে দুইটা, তাই না? না স্যার, লেফট সাইডে একটা, রাইট সাইডে দুইটা। তাই তো লিখলাম, এই যে লেফট সাইডে একটা, রাইট সাইডে দুইটা, লেফটে একটা, রাইটে দুইটা, ঠিক আছে? ইফতি ঠিক আছে? ওকে, তাইলে এখন আমরা কিভাবে ব্যালেন্স করব? দেখো আমরা কখনোই এরকম করতে পারবো না যে HCl2 লেখা দিলাম। কেন পারবো না? কেউ কি বলবো আমাকে কেন পারবো না এটা করতে? দুইটা আলাদা এলিমেন্ট। কেন এটা পারবো না? আমরা কেন লিখতে পারবো না HCl2? যে কোনো একজন বলো। কারণ এখানে হাইড্রোজেন অ্যাটম একটা, ক্লোরিন অ্যাটম দুইটা। ফাইন, বিকজ আয়রন ক্লোরিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে। হ্যাঁ ফাইন, বাট HCl2 আমরা ব্যালেন্স করার জন্য এটাকেও তো আমরা ক্লোরিনকেও তো দুইটা বানাইতে চাই, কিন্তু এইভাবে কেন লিখতে পারবো না যে HCl2? হাইড্রোজেনের একটা অ্যাটম, ক্লোরিনের দুইটা অ্যাটম। বিকজ ক্লোরিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে। না না, আমি বলতেছি এই যে HCl কে আমরা কেন কখনোই HCl2 লিখতে পারবো না? কিন্তু আমাদের তো ব্যালেন্স করা লাগবে নাম্বার অফ ক্লোরিন অ্যাটম, উই নিড টু অ্যাড ক্লোরিন অ্যাটম ইন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড। আমাদের ক্লোরিন এখানে রাইট সাইডে দুইটা আছে, লেফট সাইডে মাত্র একটা আছে, কিন্তু ব্যালেন্স করার জন্য আমরা HCl2 কেন লিখতে পারবো না?
আমাদেরকে সব সময় লিখতে হবে হচ্ছে 2HCl। we can never write, মানে ব্র্যাকেট দেওয়া লাগবে না, ব্র্যাকেটটা আমি জাস্ট দেখানোর জন্য লিখতেছি। we can never write HCl2 because আমরা যদি HCl2 লিখি we are doing mistake in the spelling rule. HCl is always HCl. HCl cannot be HCl2. আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? Yes, sir. ওয়াটারকে কি তুমি কখনো H2O এর জায়গায় H2O4 লিখতে পারবা? ওয়াটার পারবা? পারবা না, কখনোই পারবা না, কারণ এটা তুমি স্পেলিং রুল চেঞ্জ করে ফেলতেছো। কিন্তু তুমি যদি চাও ওয়াটারের আগে একটা 8 দিতে পারবা, এটা মানে হচ্ছে 8টা ওয়াটার, 8 ওয়াটার। সিমিলারলি HCl এর আগে তুমি একটা 2 দিতে পারবা, এটা মানে হচ্ছে 2HCl, দুইটা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস, দুইটা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস অর দুইটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এইভাবে বলা লাগবে। আমি কি বুঝাতে পারতেছি? Yes, sir. সবাই কি বুঝছো এটা? তাহলে আমরা HCl2 লিখতে পারবো না, সিন্স আমাদের রাইট সাইডে দুইটা ক্লোরিন আছে, লেফট সাইডে দুইটা ক্লোরিন করার জন্য আমরা এখানে একটা 2 দিয়ে দিলাম। তাইলে 2HCl হলো। 2HCl মানে কি? এটা জাস্ট এরকম 2AB, ম্যাথসে যেমন 2AB, এটা মানে কি 2A into 2B, রাইট অর রং? 2AB মানে কি 2 is multiplied with A and 2 is multiplied with B, right or wrong? Yes, sir. Right. Similarly 2HCl mane 2 is multiplied with hydrogen and 2 is multiplied with Cl. Now see, left side iron 1 1, iron 1 1 done. Cl, after giving 2 we have 2 Cl, and in the right hand side we have 2 Cl. So 2 and 2, chlorine is done. Now if you look at hydrogen, in the left hand side we have now 2 hydrogen, in the right hand side we have now 2 hydrogen. So for hydrogen 2 is equal to 2, done. So the equation is all fully balanced, and you are getting 2 marks for this. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. Yes. Now Ayman Mahdi, please turn on your mouth, please. Tell me, number B, how many zinc are present in the left hand side? Number B. Sir, 1. 1, very good job. And right hand side, how many? Sir, 1. 1. So zinc balanced. So I'm writing zinc balanced. Now hydrogen, how many hydrogen in the left and how many hydrogen in the right? Sir, 2. And right side of 2. 2, very good. So hydrogen, left 2, right 2. So H2, 2 hydrogen, and H2, 2 hydrogen. So left and right balanced. Yes, And sir. how many sulfur present in the left and right? How many sulfur? Sir, 4. How? Sulfur atom. Oh, sorry. One Sir, sulfur 1. and one 1. sulfur, right? Yes, sir. We are not saying sulfate. We are not saying sulfate. We are not saying sulfate. We are saying sulfur. Sulfur is an atom. And when we balance by atoms, not by group of atoms. ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, very good job. So sulfur is balanced. Now tell me, how many oxygen in the left and how many oxygen in the right? Sir, 4. It's 4, also 4. balanced. So oxygen is also balanced. So you don't need to do anything to balance number B. It is already balanced. Is it clear, Mahdi? Yes, sir. Okay, very good response. Thank you. Okay, next. Next who? সবচেয়ে লাস্টে কে আসছে? তাইবা, বলো। তাইবা, number C. Tell me. How will balance? The calcium is already balanced. Okay, calcium. How many calcium in the left and right? So 1 1. 1 1, balanced. Then next. Then in hydrogen, in front of hydrogen, we will put 2. Okay, left side 2. এই যে left side দুইটা আছে. Right side? So right side we got 4, so we will put 2 in front of Okay, very good. 8. I mean left side. Right side কয়টা আছে হাইড্রোজেন? So right side 4টা আছে. 4টা আছে। এই যে দুইটা হাইড্রোজেন, সবাই খেয়াল করো ভালো করে। ইফতেখার, don't write.
রাইট লেটার। হ্যাঁ, ভেরি গুড। ভালো করে খেয়াল করো, এদিকে তাকাও। দুইটা হাইড্রোজেন, আর এই যে দেখো OH এর মধ্যে ব্র্যাকেট দিয়ে 2 আছে, এটা মানে কি OH, O is multiplied by 2 and H is multiplied by 2। তার মানে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আছে, দুইটা অক্সিজেনও আছে। তার মানে এইখানে দুইটা হাইড্রোজেন, এখানে দুইটা হাইড্রোজেন। I have 4 hydrogen. So 4 hydrogen in the left and 2 hydrogen in the right. তাহলে আমি কি করব এখন? So we will put 2 in front of H2O. Okay. In the left side. 2 here, right? Is it clear? Yes, sir. Now it's hydrogen. balanced. Ifti বুঝা যায়? 2 2s are 4 hydrogen. Very good job. So hydrogen is balanced, calcium is balanced. Now we'll balance the last oxygen. How? Sir, if we put 2 in front of H2O, then oxygen is balanced too. Okay, we have already put, right, very good. So see, 2 oxygen and O2 means 2 oxygen. So oxygen is already balanced. So the balance symbol equation for number C is 1 calcium plus 2 water is equal to calcium hydroxide plus hydrogen gas. Everyone understood? Yes, sir. Thank you. I hope everyone understood. Okay, next point. Ifat will tell. Number D. Ifat will try. Ifat, come on the stage. Yes, sir. Yes, now tell me, how will balance number D? How many aluminum in the left and right? Sir, in the left, there is 1. 1. And in the right, there is 2. Very good. So 1 aluminum and 2 aluminum. So how will balance? What will do? First, just put a 2 in front of aluminum. Right or wrong? Yes, sir. Okay, so aluminum is balanced. So why you are afraid? Tell, sir. But one thing, remember, you cannot write Al2. Never possible. Metal cannot be diatomic. Al2, never possible. You cannot change the formula of the metal. See, Ca is calcium, Zn is zinc, iron is Fe. They will never change. They cannot be Fe2, Zn2. Metals means something which is left side in the zigzag line, left hand side of the zigzag line. They cannot be diatomic, triatomic, tetratomic. You can never write Fe3. You can never write Fe3 or Fe4. You understand? So just what you can do, in front of aluminum or in front of zinc, in front of iron, you can use number, right? So 2 aluminum, right? Next, what will balance? Chromium. Tell me. তাড়াতাড়ি বলো, Ifat. Sir, in the left-hand side, we have 2. Right hand side. Right-hand side, we have 1. What you'll do now to balance? The right-hand side, we'll write a 2 before the chromium. Exactly, very good job. Now, last one, oxygen. Balance it. How many oxygen in the left 3. and right? 3. 3. Done? So Yes. number D, you see, number D is fully balanced. 2 aluminum in the left and 2 aluminum in the right. You have 2 chromium in the left and 2 chromium in the right. You have 3 oxygen in the left and 3 oxygen in the right. It is fully balanced. Is it clear to everyone? Is it difficult? Yes, sir, it's clear. No, sir. No or yes? Oh, it's not difficult. Right. No is positive. Okay, ঠিক আছে. Very good job. এরপর দেখি আচ্ছা কে যেন ক্লাসে নাই, চলে গেল। আফরিন, আয়মান, ফিদা, কৃত্তিকা, ইফতিখার, তাইবা, সাদিকা, ইফাত। কে যেন নাই? তাহারাত নাই।
Okay, ঠিক আছে। Number E, I want Afrin to do number E. এটা একটু ডিফিকাল্ট আছে, এর জন্য আফরিনকে দিলাম। Yes, sir. হ্যাঁ বলো, নাম্বার E। Iron, tell me. There is 2 irons on the right side and 1 on the left. And 1 in the right. ঠিক আছে, 2 in the left, 1 in the right. What do you do? We Okay. put 2 on the left. Okay, right. Now iron is balanced. Now what will balance, oxygen or carbon? Oxygen. এটা একটু সবাই ভালো করে দেখো, এটা একটু কমপ্লিকেটেড আছে কিন্তু। Oxygen, okay, oxygen, how many oxygen in the left? 3. হ্যাঁ 4. 4. 4 হ্যাঁ ভালো করে দেখা লাগবে। 4, 3টা অক্সিজেন আর এই যে একটা অক্সিজেন, 4টা অক্সিজেন। আর ইন দ্য রাইট? 2. আচ্ছা তাহলে কি করব বলো? What will do? We add 2 more oxygen to the right. এটা ঠিক আছে, সরি No, sir. It's still CO2. 2 CO2, okay, 2 CO2, 2 CO2, right? So 4 and 4, oxygen is balanced. Now carbon, balance carbon. How many carbon in the right? 1 carbon in the right and 2 carbon in the left. তুমি লেফট রাইট, আমরা লেফট রাইট বলতেছি হচ্ছে এটা লেফট, এটা রাইট। So 1 carbon in the left and 2 carbon in the right. Okay, very good job. So 1 and 2 we can see, 1 carbon in the left and 2 carbon in the right. What will do? We need to put 2 in the left. Okay, 2 in the left. Now count each atom after Oxygen increases. oxygen increases. That is a problem. See, that is the problem. That is the complication here. See, when I put 2 in front of carbon in order to balance carbon, so oxygen number increased to 5. That is a problem. Okay, now we have 5 oxygen in the left, but we have 4 oxygen in the right only, right? So what we'll do, see, in these cases, when these things happen, then instead of 2, try with 3, so that the LCM becomes 6. Instead of 2, try with 3. What I say, this is the only exceptional case. You will not find anything, something similar to this. So if you just put 3 here, if you put 2 here, you need to go for fraction, and it will be difficult, right? If you put 3 here, if 2 doesn't work, then try with 3, and now it will work. See, if you put 3 here and 3 here, now count. Now count. 5 oxygen. See, if In you put both sides. 3 here, see, iron 2, 2, oxygen 3 and 3, 6, and in the right hand side 6. So 6, 6, and carbon 3 carbon and 3 carbon, 3, 3 is fully balanced. Do you understand? And this is the only exceptional scenario you will get when say oxygen you have balanced earlier, but after putting a number, the number of oxygen is changing. So this number E is so important, very, very important. And this is the only exceptional case you will get. And what I say, if you find 2 is not working, then try with 3. Because 2 and 3, if you take the LCM of 2 and 3, it is 6. And it will work in that way. So for number E, please give your best effort and try to understand what is going on. So those who are good in maths, they can easily do. Those who are good in maths. So these are not difficult. These are not difficult. It's just mathematical game. That's it. Number F, who will do? Number F. Sadika. First.
Sadika first. Sir, First, sodium. there will be 2 in front of sodium. Sodium hydrogen carbonate. We are giving 2 because we are balancing sodium. Sodium balance. Now hydrogen. Tell me, how many hydrogen in the left? 3. How many hydrogen in the left? You have 2 hydrogen here. See, 2. how many? 2. 4. 4 hydrogen in the left, and how many hydrogen in the right? 2. So we are putting a 2 here, right? Yes, sir. Okay. Next point. After hydrogen, balance carbon. Carbon. How many carbon in the left? 1, Again, you are saying 1. How many carbon? 2. So why you are saying 2. 1? তোমাকে একটু বকা দিতে হবে তো, তুমি তো একটু সিনিয়র আছো। 2 carbon in the left, so 2 carbon in the right. Fine. Yes. Then balance oxygen. How many? 6 plus 4. So there's 6 oxygen and how many? 4. 4. Total 10. 10. 10 oxygen in the left. How many oxygen in the right? 6. 7. ভালো করে কাউন্ট করো, উল্টাপাল্টা কাউন্ট করো না। 9. এই যে দেখো 4, 2 2s are 4 and 2 কয়টা হলো? ভালো করে দেখো। 8. এই মেয়ে দেখো ভালো করে, এটা এখানে সোডিয়াম সালফেটের অক্সিজেন আছে। এই কার্বন ডাই অক্সাইডে we have 2 carbon dioxide, means 2 2s are 4 oxygen. We have 2 oxygen here, so 4 4 2. How many? 10. আর এখানে 3 2s are 6 and 4 10. তাহলে ব্যালেন্স তো এটা। Yes, sir. Oxygen Sadika. balance. কেয়ারফুলি করতে হবে, যেটা এই জিনিসটা পারো, এটা মিস্টেক করা যাবে না তোরা বাবা, এটা তো পারো অলরেডি, এটা দেখা যাইতেছে। ওকে, then so oxygen is balanced already. Sulfur, how many? Sulfur, 1 sulfur in the left and 1 sulfur in the right, so this equation is fully balanced. Yes. If you want to take note, you can take note for number E and F. Finish it, you have 1 minute. Okay, done. Done. Yes, sir. ওকে, এখন আবার এটার পরে হচ্ছে ফিদাকে জিজ্ঞেস করবো, ফিদা হও, ফিদা রেডি হও। কৃত্তিকা বলো নাম্বার জি। 8 and 8 কিন্তু বড় নাম্বার, সেগুলো কিভাবে হবে? 8 in the left carbon and তাহলে বলো। রাইট সাইডে কার্বনের পাশে 8. হয়েছে? ওকে, so carbon becomes 8 and 8. Hydrogen, হাইড্রোজেন লেফট সাইডে first 18 18, আর রাইট সাইডে আমরা 18 দিব না। right side এ না 18 দেওয়া যাবে না, রাইট সাইডে right side এ 9 দিব, 9 হ্যাঁ 9 দিব, 9 2 যাই 18 বুঝছে? হ্যাঁ। ব্যালেন্স। এবার অক্সিজেন ব্যালেন্স করো।
আর ফার্স্ট রাইট সাইড Oxygen. দেখো কয়টা আছে 8 2 আর 16 এখানে তাই না হ্যাঁ আর এখানে কয়টা 9 তাহলে 16 আর 9 কত হয় কত হয় 25. 25 so 25 oxygen in the right so আর লেফট সাইড আছে হচ্ছে দুইটা তাহলে যেটা আমার করা লাগবে তাহলে 25 এর হাফ কত 12.5 না হ্যাঁ তাহলে 12.5 O2 দিয়ে দেব তাহলে যেটা লেখার চেষ্টা করতেছি এটা হচ্ছে C8H18 plus 12.5 O2 will give you 8 moles of 8 carbon dioxide and 9 water ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা নাম্বার জি if the Sir, in number G, we will write 12.5 in front of oxygen in the Yes. left side. for the balancing you can keep it আচ্ছা আমরা যেটা তোমাদের সাথে ডিসকাস করতেছি না যে আসলে এই 12.5 মানে না এখানে 12.5 টা অক্সিজেন মলিকিউল আছে it is 12.5 mole of oxygen and what is mole we'll discuss later on so forget regarding mole what we are explaining here is take them as molecules and atoms especially take them as atoms মানে think these are atoms and you balance the atoms forget anything else and if you keep in fraction no problem you'll get full marks ঠিক আছে Sir, instead of 12.5, can't we write 25/2? 25 divided by 2 And you can write sir, doesn't that you can write 25 divided by 2 no problem 25 divided by 2 oxygen you can write you can keep in decimal you can keep in fraction if you keep in fraction it's better 25 divided by 2 if you write that is fine no problem okay everyone understood Ifat Yes, sir. Aman is it clear hello Ayman আসো Ayman ঘুমায় গেলা হ্যালো ঘুমোচ্ছ Ayman okay fine Fida do you understand up to this Fida কি ব্যাপার কেউ কি শুনতেছ না নাকি আমার কথা ফিদা স্যার সরি আমি মিউট করে Yes, কথা sir. বলছিলাম স্যার হ্যাঁ স্যার আমিও মিট ছিল আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ভেরি গুড হ্যাঁ ইয়ে ফিদা জি স্যার হ্যাঁ বলো এটা বুঝছো তো না নাম্বার জি স্যার নাম্বার জি স্যার ওই তো হ্যাঁ ব্যালেন্সিং করা হয়েছে ওই যে লেফট সাইডেও 8 রাইট সাইডেও 8 ব্যালেন্স করা হচ্ছে আর কি মানে লেফট এই সাইডে মানে ব্যালেন্স ব্যালেন্স করছি 8 দিয়ে হাইড্রোজেন ব্যালেন্স করছি এটা 18 তাহলে এখানে 9 দিলাম তাহলে ব্যালেন্স হলো এরপর অক্সিজেন হ্যাঁ স্যার অক্সিজেন রাইট সাইডে 25 আছে সো লেফট সাইডে আমরা 25 করার জন্য 12.5 O2 দিলাম বা 25 ডিভাইডেড বাই 2 O2 জি স্যার তাহলে এটা ব্যালেন্স হলো H বলো তো তুমি H এইচ হ্যাঁ H টা তুমি বলো। FeCO4 plus স্যার এইচ হবে যে আয়রন আয়রন হবে 3 দেওয়া আছে তো লেফট সাইডে Fe আয়রন আছে রাইট সাইডে কয়টা লাগবে আয়রন স্যার 3টাই লাগবে হ্যাঁ তাহলে বলে ফেলো ফার্স্ট বলো এখন তো অনেকগুলো আমরা সলভ করে ফেলছি এখন তো ফার্স্ট বলবা অক্সিজেন তাহলে 3 অক্সিজেন বলো লেফট সাইডে অক্সিজেন লেফট সাইড অক্সিজেন 4টা লাগবে 4টা তো আছে অলরেডি হ্যাঁ হ্যাঁ 4টা আর রাইট সাইডে কয়টা রাইট সাইডে 4টা আছে আর রাইট সাইডেও 4টা লাগবে ব্যালেন্স হওয়ার জন্য তাহলে কি করব রাইট সাইডে কি করব
স্যার রাইট সাইডে O4 হবে। এইভাবে O4 দিব? তুমি কথা খেয়াল করো নাই, এতগুলা করার পর তোমার এইটা মিস্টেক হওয়ার কথা না। আমরা বলছি যে এখানে তুমি কখনোই ওয়াটারের ফর্মুলা চেঞ্জ করতে পারবে না, H2O4 লিখতে পারবে না, সবসময় এটার ফ্রন্টে 4 দেওয়া লাগে। হ্যাঁ স্যার, তো মানে ব্যালেন্স করার জন্য 4 আছে দেখে রাইট সাইডে 4 হবে, এটা বললাম যে। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো O4 বলতেছো, তুমি তো বলবা যে ইন ফ্রন্ট অফ ওয়াটার স্যার উই নিড টু পুট 4। আচ্ছা ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে অপশন লেফট সাইডে 4 হইছে, রাইট সাইডে 4 হইছে। এবার হাইড্রোজেন বলো। স্যার হাইড্রোজেন দুইটা আছে স্যার। লেফট সাইডে দুইটা, রাইট সাইডে কি বলে 4H2O স্যার রাইট সাইডে মেবি 4টা। মেবি কেন রে বাবা, এটা তো দেখা যাইতেছে। এই যে 4H2 মানে কি 4 2s are 8। তাহলে কেন 4টা বলতেছো? এতগুলা করার পর এটা তো পারা উচিত। অন্যগুলা যদি বুঝা থাকো, এটা পারা উচিত। তাহলে রাইট সাইডে 8 আছে, তাহলে লেফট সাইডে 8 কিভাবে করবা? রাইট সাইডে 8 আছে, লেফট সাইডে এখানে 8 করবা কিভাবে? লেফট সাইডে 8 করার জন্য স্যার লেফট সাইডে 8 করতে হইলে লেফট সাইডে 8 করতে হইলে